Good morning everybody. I am Jesta of Wigway here to talk a few words about Teachers Day. First and foremost, Happy Teachers Day to all my teachers of this institution. Teachers are more important in every student's life. Teacher is one who clears all questions and negative points in our mind. First Teachers Day was celebrated on September 5, 1962. It is a birth anniversary of Sarvapalli Radhakrishnan. In my school, our teachers give us good knowledge and good manners. They help us in completing our formal education. Before making us a successful person, teachers makes us a good human being. Thank you all the teachers to guide us in a proper way. Today I am very much happy to be a part of this celebration in this excellent institution. Thank you one and all, and thank you for this great opportunity. Shukriya, 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 Shukriya. आज जो भी है हम सब है आपकी ही बदौलत, आपके समर्पण को सलाम। शुक्रिया, 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 शुक्रिया। Teachers Day is global observance that recognizes the contributions of educators to society and the importance of education. It's celebrated on September 5th every year in India to mark the birth anniversary of Dr. Sarvapalli Radhakrishnan, the second president of India. Radhakrishnan was a scholar and a teacher who made significant contributions to many subjects and was awarded the Bharat Ratna. As we said to start our day, it's right he said, prayer is not asking, it is a longing of the soul. It is both an incredible expression of faith and humble gesture of surrender towards the divine. Before we commence our activities, it's time to connect our spirits with the higher power to seek blessings, guidance and wisdom. Now I would like to call upon our prayer students to lead us into the prayer. ಈ ಜಗಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೆಳಕಾಗಿ ಬಾ ದೇವ, ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಲ್ಲ ನೀನಿಲ್ಲದೆ. ನನ್ನ ಬದುಕಿನ ಹಗಲಲ್ಲಿ ಬಾ ದೇವ, ಈ ಹಗಲಲ್ಲೂ ಏಕಾಂತವೇ. ಹೊತ್ತು ಹೋಗದು ನೀ ಬರದೆ ಈ ಬಾಳಲ್ಲಿ, ಕತ್ತಲಾಗದು ಈ ಬದುಕು ನೀನಿದ್ದಲ್ಲಿ. ಈ ಜಗಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೆಳಕಾಗಿ ಬಾ ದೇವ, ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಲ್ಲ ನೀನಿಲ್ಲದೆ. ನನ್ನ ಬದುಕಿನ ಹಗಲಲ್ಲಿ ಬಾ ದೇವ, ಈ ಹಗಲಲ್ಲೂ ಏಕಾಂತವೇ. ನೀನಿರದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನ್ಯಾರೋ, ಈ ಮನೆಯ ಹಂಗೆ ತಕೋ. ಮನೆಯೊಡೆಯ ಮನೆಯೊಳಗೆ ನೀನಿಲ್ಲದೆ, ಒಳಗೆಲ್ಲ ಹುಸಿ ಬದುಕು. ನೀರದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನ್ಯಾರೋ, ಈ ಮನೆಯ ಹಂಗೆ ತಕೋ. ಮನೆಯೊಡೆಯ ಮನೆಯೊಳಗೆ ನೀನಿಲ್ಲದೆ, ಒಳಗೆಲ್ಲ ಹುಸಿ ಬದುಕು. ನಡೆಯಲ್ಲಿ ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀನಿಲ್ಲದೆ, ಬಹಿರಂಗ ಚೆಲುವೆ ತಕೋ. ನಡೆಯಲ್ಲಿ ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀನಿಲ್ಲದೆ, ಬಹಿರಂಗ ಚೆಲುವೆ ತಕೋ. ಆಕಾರ ನಾನು, ಸಹಕಾರ ನೀನು, ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೀನಾಗಿರು, ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೀನಾಗಿರು, ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೀನಾಗಿರು. Now I request Miss Diya Shetty from 7th standard to welcome you all to the special morning of splendor. Good morning to all my dear teachers and a heartfelt welcome to you. As we come together to mark this special day,
We have gathered here to recognize and appreciate the important role our teachers play in shaping our minds and character for a better future. I, the year of 7th, take this opportunity to welcome our headmaster, primary section, Mr. Rudolph Kishore Lobo. I request Mrs. Namita to come on the stage. A heartfelt welcome to all my dear teachers and my dear friends. A warm welcome to you. Now I request our respected Samiksha ma'am, please come up on the stage and say a few words about Teachers' Day. Good morning to all present here. Respected principal, teachers and my dear fellow students, a very warm and heartfelt greeting to all of you on this special occasion of Teachers' Day. Teaching is not a profession, it's a passion, and today we celebrate this passion. Today we gather to celebrate Teachers' Day, a day dedicated to honoring and expressing our heartfelt gratitude to the remarkable individuals who have made profound impact on our lives. This special day is observed annually on September 5th in honor of the birth anniversary of Dr. Sarvepalli Radhakrishnan, a distinguished teacher, philosopher, and the second president of India. Dr. Radhakrishnan believed that teachers should be the best minds in the country, and today we acknowledge the truth of his words as we pay tribute to incredible educators who have guided us on our educational journey. Teachers are the cornerstones of our society. They are the ones who mold our character, ignite our curiosity, and inspire us to pursue our dreams. Their influence goes far beyond the classroom. They shape our thoughts, our values, and our perception of the world around us. A teacher's role is not just to impart knowledge, but empower the students to think critically, solve problems, and develop the skills needed to navigate life's challenges. I conclude my speech by quoting the words of Dr. Sarvepalli Radhakrishnan, teachers should be the best mind in the country. Yes, teachers play an important role in flourishing the coming generation and making them ready to be the future leaders. Once again, wish you a joyful Teachers' Day. Thank you. Thank you, ma'am. Here we have a good news, and I feel very happy to announce that our Namita teacher has selected as the best teacher in Udupi district given by DDP office Udupi and Adarsha Hospital Udupi. Now I request our respected HM and Mrs. Namita teacher, please come up on the stage. Give her a big round of applause. I request our HM to offer a... Thank you, sir. Now I request our HM, Mr. Rudolph Kishore Lobo, to speak few words about the Teachers' Day. Good morning, all the teachers and students. Important to have education. We can have many doctors, we can have many engineers, we can have many professional, talented persons. But if there is basically no teacher, means we can't have anything. A doctor also needs teacher, an engineer also needs a teacher, and professional works, those who are in the companies working, they also technicians, or those who are doing this one, what engineers, and the whatever profession in the society we have, all need a teacher.
That's why teachers are considered as the greatest, teaching profession is considered as the greatest of all professions. I remember Dr. Sarvepalli Radhakrishnan has said, if a lawyer makes a mistake, it will be covered inside the files. So also an engineer makes a mistake, it will be buried inside the, hidden behind the bricks of the walls. A doctor makes a mistake, it will be buried in the cemetery. But if a teacher makes a mistake, it will be reflected in the development of the nation. That's why it is rightly said, or we know, an army can protect the nation, but the real development of the nation depends on the quality of education that teachers impart. That's why once again, dear students, I know you are very happy to celebrate today Teachers' Day. Teachers' Day does not mean only 5th September. Every day is a Teachers' Day. In Japan, there is no Teachers' Day, because there is every day is Teachers' Day. Yes. Because in Japan, there is everyday Teachers' Day. Because when teachers go to a particular shop, there is a special queue for teachers. When teachers go in the bus, travel in a bus, there is special seats for teachers. Whenever teachers have any work in the public places, there is a special reserved places for teachers. That's why, and also there is lot of concessions, or there is a lot of discounts for teachers. They can shop at any time, they can travel in any bus, they can approach the officials or any officers without waiting in a queue. So that's why so much respect is there. That's why there is no Teachers' Day in Japan. But of course, there is one day set apart for teachers in Japan, that is October 1st. But in India, we have only 5th September, good morning teacher, wish you a happy Teachers' Day teacher. No? Then every other days, sometimes you are not wishing, sometimes you are not obeying the teachers, sometimes you are not doing the homework. Is it not? Yes or no? And sometimes in the marketplaces, in the shop, if you see the teachers, you are hiding. No? Yes, you should not do that. You must wish. If you see any teacher in the marketplace, at the shop, or in the bus, or anywhere in the society outside, you must go and wish. You should not run. And in the school also, every day, you must wish your teachers and obey your teachers. So that once again, I wish all our teachers happy Teachers' Day, and also I thank all the students for your wishes. Many students came with flowers and came and wished. God bless you. Have a nice day. Of cultural and academic programs for you. We hope you will enjoy them and appreciate the efforts of our students and teachers. So dear students, don't shout, only claps and support your friends for their performance. A very warm good morning to one and all. I am Pranil Prabhu, student of class 4B. My school name is Crouch King English Medium School, Karkara. Today I am going to deliver a speech on Teachers' Day. Today is 5th September and we are celebrating Teachers' Day. At first, I wish you all a very happy Teachers' Day. Teachers' Day is the birth anniversary of Dr. Sarvepalli Radhakrishnan. He was an excellent teacher, a great scholar and President of India. Teachers are the backbone of our society. Teachers are the source of knowledge and wisdom. Teachers are the real heroes and best friends. My dear teachers, we will never forget you in our life. We are thankful and grateful for all your efforts today and every day. Thank you. Bunny's group, LKG and UKG students are there in this group. Bunny's group.
ಶುಭಾಶಯ ಶುಭಾಶಯ ವಿದ್ಯೆ ನೀಡಿದ ಗುರುವಿಗೆ ವಂದನೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಅಕ್ಷರದಾತನಿಗೆ ಶುಭಾಶಯ ಶುಭಾಶಯ ವಿದ್ಯೆ ನೀಡಿದ ಗುರುವಿಗೆ ವಂದನೆ ವಂದನೆ ಅಕ್ಷರದಾತನಿಗೆ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಕತ್ತಲೆಯಿಂದ ಬೆಳಕಿಗೆ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಕತ್ತಲೆಯಿಂದ ಬೆಳಕಿಗೆ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸಿದ ಗುರುವೇ ವಂದನೆ ನಿಮಗೆ ವಂದನೆ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸಿದ ಗುರುವೇ ವಂದನೆ ನಿಮಗೆ ವಂದನೆ ಶುಭಾಶಯ ಶುಭಾಶಯ ವಿದ್ಯೆ ನೀಡಿದ ಗುರುವಿಗೆ ವಂದನೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಅಕ್ಷರದಾತನಿಗೆ ಶುಭಾಶಯ ಶುಭಾಶಯ ವಿದ್ಯೆ ನೀಡಿದ ಗುರುವಿಗೆ ವಂದನೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಅಕ್ಷರದಾತನಿಗೆ. Harika of class 4B. Today we are celebrating Teachers' Day with our teachers, who are like our second parents. They teach us, they guide us, and they help us to grow. They make learning fun and easy. Teachers' Day is the birth anniversary of Sarvapalli Radhakrishnan. Our teachers work hard to make us smart and kind. They encourage us to ask questions. They discover new things. Let us thank them for teaching us new things. We are lucky to have them. Thank you and happy Teachers' Day once again. नन्हे से कदम लेकर जब आए पहली बार, नन्हे से कदम लेकर जब आए पहली बार, थामी हमारी उंगली उस टीचर को हमारा प्यार। तो छोड़ मम्मी का हाथ, चला मैं उनके साथ और पीछे मुड़ के बाय कर दिया। इस तरह चैप्टर 1 शुरू किया। मैं छुपा के करता रहता था शरारत, मगर वो जेम्स बॉन्ड के जैसे मुझे ढूंढ लेते। फिर सजा के तौर पर कठिन सा कोई एक सवाल खड़ा वो मुझको करके झट से पूछ लेते। फिर भी छोड़ मम्मी का हाथ, चला मैं उनके साथ। जादू सा था कुछ उन्होंने किया, मैंने खुद को जैसे सौंप ही दिया। थोड़ा मैं सहम गया, सोचने लगा ये आखिर कैसे और क्यों हुआ। इतने में वो मुस्कुरा के बोले, देखो बेटा जी
टीचर तुम हो मेरे सर का ताज। Teachers are the best in the world. शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, आज जो भी है हम सब है आपकी ही बदौलत, आपके समर्पण को सलाम। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। We are fortunate that you are our teachers. There is no one like you. Thank you so much, teachers. My name is Akrati Nayak. I am studying in class 4th. Today I am going to speak few words about Teachers' Day. Happy Teachers' Day to all my teachers. The day marks the birth anniversary of Dr. Sarvapalli Radhakrishnan. He is a great educationist and second president of our India. On this Teachers' Day, I express my gratitude with our teachers. We celebrate Teachers' Day on 5th September. Thank you for this opportunity. I wish again a happy Teachers' Day to all my teachers. ಮೆಟ್ಟಿದ್ದ ಕದ್ದೋನು ಕದ್ದೋಡುತ್ತಿದ್ದೋನು, ಮನಮನ ಕದ್ದನು ನಾಡನ್ನೇ ಗೆದ್ದನು. ಮೆಟ್ಟಿದ್ದ ಕದ್ದನು ಕದ್ದೋಡುತ್ತಿದ್ದನು, ಮನಮನ ಕದ್ದನು ನಾಡನ್ನೇ ಗೆದ್ದನು. ಹೇಗಿದ್ದ ಹೇಗಾದ ಗೊತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಚಿನ್ನಾರಿ ಮುತ್ತ, ನಮ್ಮ ಚಿನ್ನಾರಿ ಮುತ್ತ. ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದನು ಮುಗಿಲಲ್ಲಿ ಎದ್ದನು, ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದನು ಬಂಗಾರ ಗೆದ್ದನು. ಹೇಗಿದ್ದ ಹೇಗಾದ ಗೊತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಚಿನ್ನಾರಿ ಮುತ್ತ, ನಮ್ಮ ಚಿನ್ನಾರಿ ಮುತ್ತ. ಮುತ್ತ 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 ಚಿನ್ನಾರಿ ಮುತ್ತ, ಮುತ್ತ 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 ಚಿನ್ನಾರಿ ಮುತ್ತ, ಮುತ್ತ 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 ಚಿನ್ನಾರಿ ಮುತ್ತ, ಮುತ್ತ 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 ಚಿನ್ನಾರಿ ಮುತ್ತ. My name is Franklin Matthias. I am studying in 4th standard. Teachers' Day is celebrated on 5th September every year. Teachers, we love teachers and give them respect to all the teachers. Teachers are great gift of God who educate us. Thank you. ನತ್ತ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ಕೂಲಿಗೆಲ್ಲ ಫೇಮಸ್ಸು, ಬಾಳ ಒಳ್ಳೆಯವ್ರು ನಮ್ಮಿಸ್ಸು, ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಎಸ್ ಎಸ್ಸು. ನತ್ತ ನತ್ತ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ಕೂಲಿಗೆಲ್ಲ ಫೇಮಸ್ಸು, ಸ್ಕೂಲಿಗೆಲ್ಲ ಫೇಮಸ್ಸು. ಜಾನ ಮರಿ ಅಂತಾರೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಜಾನ ಮರಿ ಅಂತಾರೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ. ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಕೆನ್ನೆ ಸವರಿ ಬೆಣ್ಣೆ ಕಂದ ಅಂತಾರೆ, ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಕೆನ್ನೆ ಸವರಿ ಬೆಣ್ಣೆ ಕಂದ ಅಂತಾರೆ. ಬಾಳ ಒಳ್ಳೆಯವ್ರು ನಮ್ಮಿಸು, ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಎಸ್ ಎಸ್ಸು. ನಗ್ತಾ ನಗ್ತಾ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ಕೂಲಿಗೆಲ್ಲ ಫೇಮಸ್ಸು, ಸ್ಕೂಲಿಗೆಲ್ಲ ಫೇಮಸ್ಸು.
ಗೊತ್ತಿಲ್ದಂಗೆ ಆಟದ ಜೊತೆ ಪಾಠನೂ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ, ಗೊತ್ತಿಲ್ದಂಗೆ ಆಟದ ಜೊತೆ ಪಾಠನೂ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ. ಬಾಳ ಒಳ್ಳೆಯವ್ರು ನಮ್ಮಿಸು, ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಎಸ್ಸು, ನಗ್ತಾ ನಗ್ತಾ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಸ್ಕೂಲಿಗೆಲ್ಲ ಫೇಮಸ್ಸು, ಸ್ಕೂಲಿಗೆಲ್ಲ ಫೇಮಸ್ಸು. I am Prakshit from 4th standard. I am going to say few words about Teachers' Day. Happy Teachers' Day to all teachers. Today is the birthday of Dr. Sarvapalli Radhakrishnan. He was second President of India. I respect and obey my teacher. Thank you. ಗುರಿಯಿರೆ ಹಿಂದೆ ಗುರುವಿರೆ ಸಾಗ್ವೆವು ನಾವು ಜಯದತ್ತ, ಹಣತೆಯ ಹಿಡಿದು ಬಂದೆವು ನಾವು ಬೆಳಕನು ಹುಡುಕುತ್ತ ನಿಮ್ಮತ್ತ. ಎಂದು ಶುಭಾಶಯ ಶುಭಾಶಯ ಗುರುಗಳೇ ನಿಮಗೆ ಶುಭಾಶಯ 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 ನಿಮ್ಮಯ ದಿನವಿದು ಶುಭಾಶಯ. ಜ್ಞಾನದ ಬೆಳಕನ್ನು ನೀಡಿದಿರಿ ಗುರುಗಳೇ ನಿಮಗೆ ಶುಭಾಶಯ. ನಡೆನುಡಿಯಮ್ಮಯ ತಿದ್ದಿದಿರಿ ಗುರುಗಳೇ ನಿಮಗೆ ಶುಭಾಶಯ. ಬಾಳದಿಯಮ್ಮ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಶಿಸ್ತಿಗೆ ಸಹನೆಗೆ ಹೆಸರಾಗಿ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಎಮ್ಮ ನೀರೆರೆದು ಹೆಮ್ಮರವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿದಿರಿ ಎಂದು ಶುಭಾಶಯ ಶುಭಾಶಯ ಗುರುಗಳೇ ನಿಮಗೆ ಶುಭಾಶಯ 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 ನಿಮ್ಮಯ ದಿನವಿದು ಶುಭಾಶಯ. ದೇಶ ಪ್ರೇಮವ ಬೆಂತಿದಿರಿ ಗುರುಗಳೇ ನಿಮಗೆ ಶುಭಾಶಯ. ಏಕತೆಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಿದಿರಿ ಗುರುಗಳೇ ನಿಮಗೆ ಶುಭಾಶಯ. ಸನ್ನಡತೆಗೆ ಕನ್ನಡಿಯಾಗಿ ಮಮತಾ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಕರುಣಿಸಲಿ ಭಗವಂತನು ನಿಮ್ಮ ಹರಸಲಿ. ಮುಂದೆ ಗುರಿಯಿರೆ ಹಿಂದೆ ಗುರುವಿರೆ ಸಾಗ್ವೆವು ನಾವು ಜಯದತ್ತ, ಹಣತೆಯ ಹಿಡಿದು ಬಂದೆವು ನಾವು ಬೆಳಕನು ಹುಡುಕುತ್ತ ನಿಮ್ಮತ್ತ. ಇದು ಶುಭಾಶಯ ಶುಭಾಶಯ ಗುರುಗಳೇ ನಿಮಗೆ ಶುಭಾಶಯ 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 ನಿಮ್ಮಯ ದಿನವಿದು ಶುಭಾಶಯ. There once was a ship that put to sea. The name of the ship was a Billy of Tea. The winds blew up her bow, up down, oh below my bully boys blow. Soon may the wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. She'd not been 2 weeks from shore when down on her a right whale bore. The captain called all hands and swore he'd take that whale in tow. Soon may the wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. Da 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 da. Before the boat had hit the water, the whale's tail came up and caught her. Hands to the side, harping and fought her when she dived down low. Soon may the wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go.
No line was cut, no will was freed. The captain's mind was not of greed, and he belonged to the whaleman's creed. She took that ship in tow. Soon may the wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. Da 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 da. மகனே பொன்மகனே முத்தாயவனே இன்னும் சூரியனும் சந்திரனும் முன்னாயவனே காலம் காத்து வச்ச ரக்ஷகனே சிம்ஹாரகனே கண்ணல் கண்ணனாய் வந்தவனே பயமே மாறிப்போ நீ அண்ணன் வந்தால் தும்பிட்டு நெல்ல இருட்டில் சிட்டி வாழும் ராஜாவுக்கு எல்லாரும் சொல்ல இவனை தொழுவானா என்னும் ஜனத்திறக்க காலம் எடுத்து வச்சால் சொர்க்கம் போலும் மன்னர் Illuminati, Annandani Nadan Kulam Illuminati, 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 Annandani Nadan Kulam Illuminati. கத்தி கொண்டு வித்யாரம்பம் குத்து ஹரிஸ்ரீ தோக்கின் காஞ்சி வலி சீலம் பண்டை மாறாத்த வியாதி நெஞ்சில் பூட்டி வச்சோ ரங்க கலி தீராத்த வாசி அண்ணன் இடையான் முன்னோருக்கும் இன்னொருக்கும் பண்டை ஆபத்து கட்டச்சோர கொண்டு ஜூஸ் அடிச்சு சோடா சர்வத்து நுடில் மதையானை நெருக்கிடும் கருத்து இவனை படைச்சு விட்ட கடவுளுக்கு பத்தில் பத்து Illuminati, Illuminati, Annandani Nadan Kulam Illuminati, 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 Annandani Nadan Kulam Illuminati. చలరేగి పొంగిపోయే నిన్ను చేరి ప్రేమకి స్వాగతం మన ప్రేమలే శాశ్వతం ప్రేమగా జీవితం ఇది ప్రేమకి అంకితం Good morning everyone. My name is Labiba.
from 7th B. I am studying in Christ King English Medium School. I stand before you to say some words to my dear teacher on the occasion of Teachers' Day. Teachers are a person who always help me in every situation, and teachers are more grateful to us. Teachers are more grateful to us. Having a teacher like you is a pleasant blessing for us. Thank you for being my teacher. Happy Teachers' Day to all my teachers. Thank you. नन्हे से कदम लेकर जब आए पहली बार, नन्हे से कदम लेकर जब आए पहली बार, हामी हमारी बोलो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मुश्किल राहों पर गिरते उठते और संभलते हैं, हम थक भी जाए पर देखो हम कभी न थकते हैं। वो टीचर ही तो है जो हमारे साथ चलते हैं, हमारे साथ चलते हैं। तो बोलो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। है आग हमारे अंदर पर वो ज्योति जलाते हैं, फिर प्रेम और श्रद्धा से नया विश्वास जगाते हैं। वो टीचर ही तो है जो सच्ची राह दिखाते हैं, सच्ची राह दिखाते हैं। तो बोलो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नन्हे से कदम लेकर जब आए पहली बार, नन्हे से कदम लेकर जब आए पहली बार, हामी हमारी उंगली उस टीचर को हमारा प्यार। बोलो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು 7ನೇ ತರಗತಿಯ ಶ್ರುತಿಕೇಶ್ ರಾವ್. ಇಂದು ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಕಿಂಗ್ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದೇವೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಸರ್ವಪಲ್ಲಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ನಾವು ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನಾಗಿ ಆಚರಿಸುವ ವಿಷಯ ತಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೂ ನಾನು ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಜಾಣರಾಗಿ ಬಾಳಿ ನನ್ನ ಹೊನ್ನ ಹೂಗಳೇ, ಮಾತಲ್ಲಿ ಮಿತವಿರಲೇಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಹಿತವಿರಲೇಬೇಕು. ನೀವು ಎಲ್ಲೇ ಇರಲಿ ನಾಳೆ ಹೇಗೆ ಇರಲಿ, ಜನ ಮೆಚ್ಚುವಂತೆ ನೀವಿರಬೇಕು.
ದೇಶಕ್ಕೆ ಯೋಧ, ನಾಡಿಗೆ ರೈತ, ಬಾಳಿಗೆ ಗುರು ಒಬ್ಬ ತಾನೆ. ಅಕ್ಷರ ಕಲಿಸೋ, ಅಜ್ಞಾನ ಅಳಿಸೋ, ಅವನೂನು ಅನ್ನದಾತಾನೆ. ತಪ್ಪು ಸರಿಯ ತಿದ್ದಿ ತಿಳಿ ಹೇಳಿ ಸಮಬುದ್ಧಿ, ನಮ್ಮ ಚಿತ್ತ ಶುದ್ಧಿಯಾಗೋ ಹಾದಿ. ಎಷ್ಟೇ ದೂರ ಹೋದ್ರೂ ಮರಿಬೇಡ ನಿನ್ನ ಬೇರು, ನಿನ್ನ ಸಾಧನೆಗೆಲ್ಲ ಇದುವೇ ಆದಿ. ಪಾಠಶಾಲಾ 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 ಪಾಠಶಾಲಾ. ದೇಶಕ್ಕೆ ಯೋಧ, ನಾಡಿಗೆ ರೈತ, ಬಾಳಿಗೆ ಗುರು ಒಬ್ಬ ತಾನೆ. ಅಕ್ಷರ ಕಲಿಸೋ, ಜ್ಞಾನ ಅಳಿಸೋ, ಅವನು ಅನ್ನದಾತಾನೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾತು ಕಲಿತ ಜಾಗ, ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತು ಅರಿತ ಜಾಗ, ಕನಸುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನಡೆದ ಜಾಗ, ಸ್ನೇಹಿತರ ಪ್ರೀತಿ ಪಡೆದ ಜಾಗ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ, ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೂ ಕೀಳಿಲ್ಲ, ಜ್ಞಾನದ ಹಸಿರಿದ್ದಾಗ ಮೊದಲು ಕೊನೆಯಿಲ್ಲ. ಮನೆಯೇ ಮೊದಲ ಶಾಲೆ, ತಾಯಿನೇ ಗುರುವು, ತಾಯಿಗೂ ಪಾಠ ಹೇಳಿದ ಗುರುವೇ ಅರಿವು. ಎಲ್ಲ ದಾನಕ್ಕೂ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಿದ್ಯೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿದ ದೇಶ ನಮದು, ವಿಶ್ವದ ಕಣ್ಣು. ಮುಂದೆ ಗುರಿ ಇರಬೇಕು, ಹಿಂದೆ ಗುರು ಇರಬೇಕು, ನಂಬಿ ನಡೆದರೆ ಸಾಕು ಸಾರ್ಥಕ ಬದುಕು. ಪಾಠಶಾಲಾ 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 ಪಾಠಶಾಲಾ. ದೇಶಕ್ಕೆ ಯೋಧ, ನಾಡಿಗೆ ರೈತ, ಬಾಳಿಗೆ ಗುರು ಒಬ್ಬ ತಾನೆ. ಅಕ್ಷರ ಕಲಿಸೋ, ಅಜ್ಞಾನ ಅಳಿಸೋ, ಅವನೂನು ಅನ್ನದಾತಾನೆ. ತಪ್ಪು ಸರಿಯ ತಿದ್ದಿ ತಿಳಿ ಹೇಳಿ ಸಮಬುದ್ಧಿ, ನಮ್ಮ ಚಿತ್ತ ಶುದ್ಧಿಯಾಗೋ ಹಾದಿ. ಎಷ್ಟೇ ದೂರ ಹೋದ್ರೂ ಮರಿಬೇಡ ನಿನ್ನ ಬೇರು, ನಿನ್ನ ಸಾಧನೆಗೆಲ್ಲ ಇದುವೇ ಆದಿ. ಪಾಠಶಾಲಾ 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 ಪಾಠಶಾಲಾ. Good afternoon everyone. My name is Akshara Nayak. I am studying in 5th standard in Christ King English Medium School. My teacher is like a guiding star, always helping me when I am unsure. They make learning fun and believe in me even when I doubt myself. They care about us so much and their kindness makes me feel special. I am grateful for everything they do to help me grow. Happy Teachers Day, my dear teachers, and thank you everyone. ये हजारे छोकरे भेजा ना ठोकरे और लाए अपन. पंगा नहीं करना, दंगा नहीं करना, कर दूंगा मैं वरना. तेरी टाई टाई फिस, तेरी टाई टाई फिस, तेरी टाई टाई फिस, तेरी टाई टाई फिस, फिस 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 फिस.
Everybody ready? इस रात का है अपना मजा, आ यार मस्ती में तू झूम जा। बैठा है क्या सीटी बजा, लुंगी पकड़ के जरा घूम जा। नाचा तो सबको करंट लगा रे, रंट लगा रंट लगा रंट लगा रे। मैं नाचा तो सबको करंट लगा रे, तुमका मेरा एक्सीलेंट लगा रे। मैं नाचा तो सबको करंट लगा रे। Let's go. Nandri, namaskar. समझे मिल जाए मुझको अगर साथ तेरा, तो भूलूं मैं सारा जहां। जो गाड़ा तारा छबीला तारा रंगीला तारा, रंग बेर जुए तारी बात। जो गाड़ा तारा ओरे छबीला तारा, ओरे रंगीला तारा, रंग बेर जुए तारी बात रे। जो गाड़ा तारा ओरे छबीला तारा, ओरे रंगीला तारा, रंग बेर जुए तारी बात रे। ढोलीड़ा 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 ढोल हैया माँ बगे बगे ढोलीड़ा 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 ढोल हैया माँ बगे बगे ढोलीड़ा। सनन सनन जाए रचिया करबे की रात में, चूड़ी खनकाई तूने आधी ही बात में। सनन सनन जाए रचिया करबे की रात में, चूड़ी खनकाई तूने आधी ही बात में। करबे की रात पिया धड़के मेरा जिया, कह देना आज तू है मेरे संग। ढोलीड़ा ढोल वागे 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 रे, ढोलीड़ा ढोल वागे 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 रे। भैया माँ वागे वागे ढोल वागे रे, भैया माँ वागे वागे ढोल वागे रे। ढोलीड़ा
थामा जिसने भी कल भी आज भी, राह पर चले तो राहबर बने वहीं। थामा जिसने भी कल भी आज भी, राह पर चले तो राहबर बने वहीं। वो मेरे टीचर थे तुम ही, हाँ मेरे टीचर हो तुम ही। वो मेरे टीचर थे तुम ही, हाँ मेरे टीचर हो तुम ही। नन्हे से कदम लेकर जब आए पहली बार, नन्हे से कदम लेकर जब आए पहली बार, थामी हमारी उंगली उस टीचर को हमारा प्यार। तो बोलो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मुश्किल राहों पर गिरते उठते और संभलते हैं, हम थक भी जाए पर देखो वो कभी न थकते हैं। वो टीचर ही तो है जो हमारे साथ चलते हैं, हमारे साथ चलते हैं। तो बोलो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। विश्वास जगाते हैं, वो टीचर ही तो है जो सच्ची राह दिखाते हैं, सच्ची राह दिखाते हैं। तो बोलो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नन्हे से कदम लेकर जब आए पहली बार, नन्हे से कदम लेकर जब आए पहली बार, थामी हमारी उंगली उस टीचर को हमारा प्यार। विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नर को हमारे तुमने तराशा, आँखों में जागी तुमसे ही आशा, इरादों के बस्ते तुमने भरे, मुट्ठी में ख्वाबों की जुगनू रखे, गम छुपा के अपने खुशियों का पता दिया, कर्ज ये हम कैसे चुकाएंगे भला। टीचर शुक्रिया, टीचर शुक्रिया। क्लासरूम जब गुम थे खोली तुमने ही खिड़कियां, वेलकम जिंदगी को हमें करना सिखा दिया। टीचर शुक्रिया, टीचर शुक्रिया। विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः।
भगवान बनने के लिए, भगवान को भी भगवान बनने के लिए गुरु का ही ज्ञान काम आया था। माँ ने दोनों में धाम के कहा था चलो, पर चलना कहाँ है ये गुरु ने बताया था। आशियाना मेरा साथ तेरे है ना, ढूंढते तेरी गली मुझको घर मिला। आबदाना मेरा हाथ तेरे है ना, ढूंढते तेरा खुदा मुझको रब मिला। तू जो मिला लो हो गया मैं काबिल, तू जो मिला तो हो गया सब हासिल। हाँ, मुश्किल से ही आसान हुई मंजिल, क्योंकि तू धड़कन मैं दिल। ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಕಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಕಾರ್ಕಳ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ. ದಾಖಲಾತಿ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಕೂಡಲೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.